So, hello everyone, I am Joycanta Casas Valenzuela. So, for today's video guys, I will show you the process or the step-by-step procedures of how I will do my final project in heat transfer using ANSYS. So, dito sa left side nitong app is analysis system. So, click natin itong steady state thermal. Then, under nito is engineering data. Click natin. Then, dito sa material is isa-set natin siya into structural steel. So, ayan. Click natin. Then, close. So, dito sa geometry is click natin. Then, right-click. Then, click New Design Modeler. So, medyo matagal. So, ayan. Open na. So, under steady state thermal, dito sa part na to, click XY plane, then look at face, then zoom natin. Then, click sketching, rectangle, then dito sa meter degree is dapat naka 0, 0 to bago gawin or bago mag-plot ng rectangle. So, ayan, 0, 0 na. Pwede nang gawin yung rectangle. So, click natin. Then, click generate para ma-save. Then, dimensions, semi-automatic para magkaroon ng dimensions itong mga side. So, generate ulit para ma-save. And dito sa dimensions 2, yung L1 and L2 is gawin natin na 1 meter by 1 meter. So, generate. Then, zoom natin. Then, click extrude. Then, under extrude 1, click apply. Then, dito sa FD1 depth, instead of 1 meter, gagawin ko tong 1.8 kasi sa attendance, 31 to 40 is, yung X niya is 2 meters. So, yung Valenzuela is nasa 39. So, yung last digit is 9. So, 90% ng 2 meters is equal to 1.8. So, generate. Then, pan natin. Then, click faces. Then, itong part na to. Then, look at face. So, ayan. Ganyan na siya. Then, same kanina. Click sketching. Then, rectangle. Then, dapat naka 0, 0. Bago gawin yung rectangle. So, ayan. Dapat po. Then, click. Then, extrude. Then, dito sa extrude to click apply. Then, FD1 depth, instead of 1.8 pa rin yung gagamitin, isusubtract na natin tong 1.8 sa 2 meters. So, yung sagot is 0.2. So, generate, before generating pala, dapat palitan muna natin tong dito sa operation ng add frozen. Hindi na siya yung add material dapat. So, after nyan, i-generate na. So, ayan. Dito sa 2 parts, 2 bodies, click natin. Then, click natin itong solid, itong ikalawa. Then, saka natin ipan. Ayan, ganyan siya. Then, generate. So, balik tayo sa workbench. So, as you can see, check na itong geometry, meaning okay na. So,
So, proceed tayo sa model. So, medyo matagal-tagal. So, ayan, open na. I-show natin. So, ganyan siya. So, click mesh, then right click, generate mesh. So, dito sa steady state, click natin, then right click, insert temperature dito sa side na to, then click apply, gawin natin na 20. Then another click steady state, then insert temperature dito naman sa part na to, then apply, then yung temperature is 500. So ayan, then dito naman na sa solution, click natin, then right click, insert temperature, then click ulit, then right click, insert total heat flux, then saka natin i-click yung solve. So ayan, so yan yung total heat flux niya. Then sa temperature naman, ito, so play natin. So preview na natin, then okay, then ito, subject, heat transfer, then author, Valenzuela, so prepared for engineer Jerry C. Talong. Then sa comments is final project. So print natin, more settings, advance, then yung sa paper size pala is need natin siyang palitan sa A4. Then okay na, then print. Then sa desktop na lang, yung file name niya is temperature Valenzuela. Shortcut for joy and save. And close naman ito. Then sa total heat flux naman. So print preview. Okay. Then subject, heat transfer. Then author,